Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students of HSC first year, Jhikorgasa Women College, on behalf of Jhikorgasa Women College, I, Mr. Jahangir Kabir, Assistant Professor and Head of the Department of English, now wants to conduct a class for the HSC first year. Today's class is especially for HSC first year. Students, you all know, you all are aware about the pandemic situation, pandemic attack of COVID-19 virus. Due to COVID-19 attack, we all are bound to stay at home, and while we are staying at home, according to the decisions of Bangladesh government and the Ministry of Education, we education institutions are requested to conduct classes through online. And according to that decision, we are now conducting your classes through online. And today my concern is about the HSC newly admitted students who are newly admitted to our college. I welcome you all to Jhikorgasa Women College, and this is the second class with you for English. And today our topic of discussion is English second paper. English second paper, and sorry, I have mistaken. English second year लिखेছি আমি, that is not year, it is second paper. English second paper. Students, you all know about the syllabus. That is, you have 12 grammatical items in the HSC second paper English. That is, question number 1 to 12, you have to answer 12 basic grammatical items. And for every question, you have been given 5 marks. That means 60 marks on basic grammar. And you have to answer another 4 questions on 40 marks, and that is 40 marks for 4 questions for the composition side, that means for the written items. And that in that portion you have to write on composition marks 14, on paragraph marks 10, on report writing marks 8, and on application marks 8. That is 40 marks on written side. So today our topic of discussion is the first grammatical item, that is use of article. Use of article. At the HSC level, you have been acquainted with this item, but there was no special question, particular question on the use of articles. So we have to know details about this item. You have to know about the use of article, various rules of article. So from the very beginning, you have to be conscious and you have to read yourself about article, use of article. Okay. Article. What is article? Article, we get this item in determiner section. Determiner section of grammar, article. That means a article is word that is used before a noun or an adjective. আর্টিকেল একটি শব্দ যেটাকে আমরা ব্যবহার করি একটা নাউনের পূর্বে অথবা একটা অ্যাডজেক্টিভের পূর্বে. So from the definition we can get a clear idea that an article is never used before a verb. So where we can use article? We can use article in front of a noun. We can use article in front of an adjective, not in front of a verb, not before a verb, not before a preposition. Okay. So we all know it clearly, very clearly. We all know it. There are 3 articles, A and D, and these 3 articles are divided into 2 segments. That is, definite article and indefinite article. Indefinite article, A and indefinite article, and D is definite article. That means when we want to mention something indefinitely, not definitely, we use a or an.
And when we want to indicate something definitely, certainly or perfectly, we use the. নির্দিষ্ট করে কোনো কিছুকে যখন আমরা বোঝাবো সেখানে আমরা কি ব্যবহার করব? দি ব্যবহার করব। আর অনির্দিষ্ট করে সংখ্যা একটিকে যখন বোঝাবো সেখানে আমরা এ অথবা অ্যান ব্যবহার করব। and there is the rules, there are some rules of using a or an. We have to know it, we have to read it afterwards. Okay. So for the use of article, we have to follow some steps. Step by step, we have to acquire the rules. We have to acquire the use or practical rules of articles. Okay. First step, the use of article depends on alphabet. That means articles are used on the basis of various rules. The first step, the simple step, the primary rule is alphabetic use of article. That means we have to know about the alphabet. That means the alphabet, English alphabet, is divided into two parts. That is vowel and consonant. Vowel and consonant. And we know there are 5 vowels: A, E, I, O, U. These are 5 vowels. And others are consonant. And our first use depends on vowel and consonant. When a noun begins with a vowel, when any noun begins with a vowel, if we want to use article before that noun, we have to use an. That means we have to use an before a singular noun, and if the noun begins with a vowel. অর্থাৎ সিঙ্গুলার নাম্বারের কোনো নাউন বা নাম পদ যদি তাহার প্রথম অক্ষর ভাওয়েল দ্বারা শুরু হয় এবং সংখ্যা একটিকে নির্দেশ করে, সেখানে আমরা অ্যান ব্যবহার করব। And on the other hand, any noun which is singular in number begins with a consonant. The noun begins with a consonant. We use a before that noun. This is the primary rule of article. That means we can use article on the basis of alphabet. The alphabet is divided into two parts: vowel and consonant. It is known to all which are vowel and which are consonant. Okay. And there are some exceptions of this rule. এই নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম আছে। That means a word, a noun begins with a vowel, but in that case, in some cases, we will not use an before that word. We will use a before the word, in spite of the word begins with a vowel. And sometimes a word begins with a consonant, we will use an before that word. And what are the exceptions? There are some exceptions. In that case, the number one exception from the vowel section is U. Remember it, U, the letter U. And how we can determine the use of a or an before U? Now come to the point. We will decide a or an before U according to the pronunciation. উচ্চারণ অনুসারে আমরা নির্ধারণ করব ইউ এর পূর্বে এ বসবে নাকি অ্যান বসবে। নাও কাম টু দ্য পয়েন্ট। অ্যালফাবেটিক ইউজের নিয়মগুলো আমরা এখানে খেয়াল রাখবো। প্রথম এক্সেপশন পাচ্ছি আমরা কোনটা? ইউ এর ক্ষেত্রে। ইউ আমরা দুরকম উচ্চারণ করতে পারি। ইউ কখনো কখনো উচ্চারণ হবে স্বরবর্ণ আ এর মতো, আবার ইউ কখনো উচ্চারণ হবে ইউ এর মতো উচ্চারিত হবে। তাহলে আমরা খেয়াল রাখবো ইউ এর প্রোনাউন্সিয়েশনটা। ইউ দুই ভাবে প্রোনাউন্স হতে পারে বাক্যের মধ্যে। আমরা যখন ব্যবহার করি ইউ এর প্রোনাউন্সিয়েশন আসতে পারে দুই ভাবে। ইউ কখনো আ এর মতো উচ্চারিত হবে, আবার ইউ কখনো ইউ এর মতো উচ্চারিত হবে। তো ইউ যখন আ এর মতো উচ্চারিত হবে, দ্যাট মিনস ইউ প্রোনাউন্সড লাইক বেঙ্গলি লেটার আ, then it's a vowel. And when u is pronounced like you,
then it's a consonant. So when u is pronounced like a, we will use an before that noun, and when u is pronounced like you, we will use a before that word, before that noun. Clear? ইউ যখন ইউ এর মতো উচ্চারিত হবে তখন তার পূর্বে আমরা এ ব্যবহার করব। ইউ যখন আ এর মতো উচ্চারিত হবে তার পূর্বে আমরা অ্যান ব্যবহার করব। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট এক্সেপশন অফ দ্য ভার্ব। নেক্সট এক্সেপশন ইজ ও। ওর প্রনাউন্সিয়েশন আছে দু রকম, ওয়া, ও, ও এর মতো উচ্চারণ। আমরা একটু বাংলা প্রনাউন্সিয়েশনটা মিল করে পড়বো, তাহলে আমাদের মনে রাখতে সুবিধা হবে, ব্যবহার করতে সুবিধা হবে। ও যখন ওয়া বাংলা উচ্চারণে ওয়া এর মতো উচ্চারিত হবে তখন সেটা একরকম, আর ও যখন ও এর মতোই উচ্চারিত হবে তখন সেটার ব্যবহার আরেক রকম। ওকে, তো আমরা খেয়াল রাখবো ও যখন ওয়া এর মতো উচ্চারিত হবে, অর্থাৎ ও এর উচ্চারণটা মূলত যাবে ও এন ই, অন জাতীয় ওয়ার্ডের সাথে আসবে, তখন আমরা আর্টিকেল ব্যবহার করব এ। আর ও যখন ও এর মতো উচ্চারিত হবে তখন আমরা ব্যবহার করব এন। ওকে, দ্যাট মিন্স ও যখন ওয়া এর মতো উচ্চারণ, আমরা উচ্চারণ করি ওয়ান, ওয়ান, ও অন্তস্থয়াকার দন্ত না, ওয়ান। ও যখন ওয়া এর মতো উচ্চারিত হচ্ছে তখন আমরা আর্টিকেল ব্যবহার করব এ। ও যখন ও এর মতো উচ্চারিত হচ্ছে তখন ব্যবহার করব এন। নাও কাম সাম এক্সাম্পলস। Yeah. A word, any word begins with one, we have to use a before that word. A one-legged duck, a one-legged man, one-eyed man, one-sided game, one-sided judgment, 100 টাকা, 1 টাকা নোট, 100 টাকা নোট, 1000 টাকা ইত্যাদি। যে শব্দের পূর্বে ওয়ান আছে, ওয়া এর মতো উচ্চারিত হচ্ছে, তার পূর্বে আমরা এ ব্যবহার করব ভাওয়েল হওয়া সত্ত্বেও। আর যখন ও সিম্পলি ও এর মতো উচ্চারিত হবে সেখানে আমরা অ্যান ব্যবহার করব। দিস ইজ ড্যাশ ওপেন ফিল্ড, দিস ইজ অ্যান ওপেন ফিল্ড। ইউ শুডন্ট মিস ড্যাশ অপরচুনিটি, অপরচুনিটি, ইউ শুডন্ট মিস অ্যান অপরচুনিটি। ওকে, তাহলে আমরা ও এর ব্যবহারটা মনে রাখবো। ও যখন ওয়া এর মতো উচ্চারিত হবে তার পূর্বে আমরা এ ব্যবহার করব। ও যখন ও এর মতো উচ্চারিত তখন তার পূর্বে আমরা অ্যান ব্যবহার করব। Come the next exception. That is E. আমরা জানি ই একটি ভাওয়েল, কিন্তু ই যখন উচ্চারণের উপর নির্ভর করে ই ব্যবহারটা ভিন্ন হয়। যেমন দেখুন, ই এবং ইউ যখন একত্রে আসে এবং উচ্চারণটা ইউ এর মতো হবে। ই এবং ইউ কম্বাইন্ডলি ইউজড হচ্ছে at the beginning of any word of a noun, and the pronunciation is u, not like e. E is silent here. Pronunciation is the mainly emphasized on u. U এর উপরে জোর দেওয়া হচ্ছে। Then we have to use article a. Example: Europe, Europe, European. These are limited. Europe. My brother lives in dash European country, in a European country. My uncle is a professor of dash European university, a European university. এ ব্যবহার করতে হবে। ই এর ব্যতিক্রমটা আমরা খেয়াল করলাম, কিন্তু ই নরমালি যখন বলি দিস ইজ ড্যাশ এগ, দিস ইজ অ্যান এগ, ই তখন সিঙ্গেল ই ভাওয়েল, তার পূর্বে আমরা অ্যান ব্যবহার করছি। ই এবং ইউ যখন at the same time comes at the beginning of a word, we use a, because the pronunciation not like e, the pronunciation is like you. Okay, come to next point. Another exception of consonant. There is one exception in consonant, that is ace. Ace.
এর প্রোনাউন্সিয়েশন পাচ্ছি আমরা দুই রকম। এইস এর ক্ষেত্রে আমরা দুই রকম প্রোনাউন্সিয়েশন পেয়ে থাকি। এইস সিম্পলি হ এর মতো উচ্চারিত হয়, হ। এইস কখনো কখনো অ এর মতো উচ্চারিত হয়। এইস যখন হ এর মতো উচ্চারিত হয় তখন সেখানে আমরা আর্টিকেল ব্যবহার করব এ। এইস অ এর মতো উচ্চারিত করতে আর্টিকেল ব্যবহার করব এন। ওকে, so it depends on the pronunciation of the letter H. When H is pronounced like ha, Bengali letter ha, that's a consonant, and we will use a before that noun. And when H is pronounced like a, silently a, তখন তার পূর্বে আমরা আর্টিকেল ব্যবহার করব an. We are waiting here for dash hour, hour. The pronunciation is like hour, not hour. So sometimes h is pronounced like a. Then we have to use an before that noun. Okay, we are waiting here for an hour. Everyone or everybody respects dash honest man, honest. The pronunciation is like honest, honest, not honest. H is silent and o is emphasized. That means when H is pronounced like o, then we have to use the article an. And when H is pronounced like ha, then we will use the article a. That is, he has bought dash horse. তিনি একটি ঘোড়া কিনেছেন, a horse. You have bought dash house, a house. So these are the exception of vowel and consonant. Okay, read it yourself sitting at home. And other rules are according to the use of noun. We all know the classification of noun. Everyone has to know the classification of noun. Noun is a vital part of any kind of language, or especially for English language, because it's used in subject. Noun is used in object or any other part. And the rules of article, there are some special rules according to the classification of noun. Nouns are divided into 5 categories: abstract noun, proper noun, common noun, collective noun, material noun. And there are some rules according for abstract nouns, for proper noun, for common noun, for collective noun, and for material noun. And we have to know it clearly. And there are some rules of article use according to adjective. We have to get a clear idea about the use of adjective, about the classification of adjective. And according to the rules of adjective and its classification, we have to know some rules about the use of article. So first of all, students, you have to read about nouns and its classification and the definition of the various kinds of noun. If you can't understand noun clearly, when I will discuss the rules of article use according to noun, you will not understand it clearly. So read at home, read about the classification of noun, and you have to get an idea about the use of adjective, because there are some important rules, some vital rules of article use in accordance with adjective. Then there are some other rules, definite article, indefinite article. Day by day we have to discuss it, and our discussion will not be continued no more. So for the students of first year, I wish you a healthy, happy and successful life. And during this COVID-19 situation, our suggestion is that stay at home, stay safe, be conscious, remain safe. Remain safe, not only you, with your family members and with your close contacts. May Allah bless us all. May Allah bless us all. Keep us safe from the contagious disease. And no more today. Wish you all the best. Thank you.